worry, today we will pick up. Okay. Enter. So first thing, what is the meaning of relation? What is the relation? Sir, it's a subset of Cartesian product. Product of two non-empty sets. A Yes, it's a subset of Cartesian product of two non-empty sets. A cross B. Okay. It's not into anga cross and solano. Okay. Next thing is, appa namakku vandu number of relation possible enna 2 power n of A into n of B. And there are two relation, we call it as a trivial relation. One is empty, another one is universal. இது இல்லாம நம்ம ஒரு மூணு டைப் பார்த்தோம். What are they? Reflexive, symmetric and transitive. So reflexive, symmetric, transitive, இந்த மூணுத்தையும் ஒரு function satisfy பண்ணதுனா we are going to call that function as what? Equivalence relation. So equivalence relation அப்படின்னு நம்ம ஒரு விஷயம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா then I can able to take out what? A class, equivalence class எடுக்க முடியும்னு நம்ம பார்த்தோம். And I know what is a domain, what is a range and what is a codomain. இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்திருந்தோம். கரெக்ட்டா? I hope we also did some two-dimensional relation for questions. ஞாபகம் இருக்கா? We did some two-dimensional relation questions. Yes? ஆமா தானடா? எல்லாம் பண்ணிட்டோம் தானே? Then we went to a new topic called function. So now function னு சொல்லும்போது, yes, of course, the function will have என்ன இருக்கும்? function ஒன்று இருந்தா என்ன இருக்கும்? I will have, say function or example என்ன? When I have a system and if I give input and if I get my output and every input should have the output and it should be unique. Okay, so ரொம்ப சிம்பிளா ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணனும்னா எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? Every input should have unique output. Every input should have unique output. இப்படி இருந்துச்சுன்னா we can call it as what? Function. எது ஃபங்க்ஷன், எது ஃபங்க்ஷன் இல்ல, இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? And once again, நான் இன்னைக்கு பெருசா சம்முக்கு போக முடியாது. I think tomorrow my class is there, right? Day after tomorrow. Okay, next class la I will go for sums, but today I will teach the concept. If I have 1, 2, 3 and 4 and I have A, B, C and D and I am going to have the relation like this. இப்படி இருக்கு. இது பேர் mapping. Okay. நான் முன்னாடி கண்டிஷன்லாம் சொல்லல. ரிலேஷன்ல நான் கண்டிஷனே சொல்லல. But here I have a condition. In this arrow mark, whether all the input got the output? Yes. So, ஒரு criteria pass ஆயிடுச்சு. ரெண்டாவது criteria, whether every input is having a unique output. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? சார் ஒன்னுக்கு after D, anything else is there? No. So we can say it as a function. First is the function. Yes, it's function. Now we are going to check two things. One is injection, another one is surjection. Injectivity, surjectivity. What is the meaning of injectivity? Injectivity na நான் என்ன செக் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, whether injectivity na என்ன செக் பண்ணுவேன்? Everything is having ஒரே ஒரு டொமைனுக்கு போய் கோடொமைன் போயிருக்கான்னு பார்ப்போம். கரெக்டா? புரியுதாப்பா? Here 1 has gone to D. பிரச்சனை இல்லை. Whether D got any other in the domain? இல்ல. Whether C got any other domain? Whether B got any other domain? Whether A got any other domain? So we can conclude this as what? பேர் என்ன? Injectivity. Yes, இத கலோக்கியலா சொல்லணும்னா என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்? Injectivity என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்? 1 to 1 function. So 2 கூட எழுத வேணாம், ஸ்டைஃபன் போட்டுக்கலாம். 1 to 1 function. கரெக்டா? Yes, of course it's a 1 to 1 function. Okay sir. அதே மாதிரி நான் இன்னொன்னு செக் பண்ண போறேன். What is my codomain here? ABCD. What is my range here? ABCD. Whether they both are same? Yes, we are going to call it as what? Surjectivity. Surjectivity. Otherwise known as onto function. Onto function. டேய் இது எப்படி ப்ரூவ் பண்றதுங்கிறது அது பெரிய விஷயமே கிடையாது. Once you understand the concept. நீங்க கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம சார் f of x1 equal to f of x2 எங்க ஸ்கூல்ல ஏதோ சொல்லி கொடுத்தாங்க சார், அது சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் you won't get the answer. Okay, understand one thing, what you are learning, first concept. அப்ப எனக்கு எப்போ 1 to 1ன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சா? Right? Guys, are you getting what is 1 to 1 function? What is onto function? Whichever it is not 1 to 1, which is not onto, அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்? which is onto இல்லனா அது என்னது? into. அதே மாதிரி 1 to 1 இல்லனா அது என்னது? many to 1. Okay, so anyway I'll go slow. I'll draw some more diagrams to understand you better. Yes, I want who to answer? Darshan. Darshan, can you say what type of, what type it is? Whether it's a
Very good. It's many to one function. Many to one. Where? See, one to one, many to one, many to one. Into or onto? Into. Very good. Into. Why it is into? Because ABC is my codomain, but range is only AB. So we can conclude that it is many to one and into function. Yes, very good. Now, 1, 2, 3, and I have A. Guys, what type of function it is? First, whether it's 1 to 1 or many to 1? Many to 1. Very good. Whether it is an onto or into? Onto. Because codomain is A, range also A. Yes, are you getting this? Hope you are getting this, right? So, Apo 1, 2, 3, A. Okay. I'll go for this. I want Karthikeyan to answer this. What type of function this is, Mr. Karthikeyan? One-to-many function. One-to-many. One-to-many is not a function. Oh, one-to-many, so it's not a function, ah? Slight edge வாங்குற மாதிரி ஆச்சு பால் கீப்பர் கிட்ட கேட்ச் போல. டேய், not a function அவ்வளவுதான் சொல்லணும் நீ. அது என்ன many to one னு புதுசா ஒரு வார்த்தை கண்டுபிடிக்கிற. Not a function. புரியுதா கார்த்திகேயன்? Yes, it's not a function. Okay, very good. Not a function. I'll draw once again. Okay, 1, 2, 3, and I have A, B, C, D. So this one has to be answered by Sri Priya. Okay, Sri Priya, what type of function it is? One-to-one function, sir. Okay, next. One more. 1 to 1 is good, correct. Where? Into or onto? Onto? தெரியலனா தெரியல அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. டைம் வேஸ்ட் ஆகாது பார்த்தல. onto ஷூரா? onto இல்ல. ontoனா என்னதான் சொன்னேன்? இங்க என்னோட கோடோமைன் என்ன? இது உள்ள இருக்கிற எல்லாமே என்னோட கோடோமைன். So codomain is just A, B, C, D. What is my range? Range na எதெல்லாம் மேப் ஆயிருக்கோ அது range. So எதெல்லாம் மேப் ஆயிருக்கு? A, B, C. So this A, B, C is a range which is not equal to the codomain. Range um codomain equal ஆ இருந்தா I can call it as onto, otherwise known as surjective. Equal ஆ இல்லனா I'll call it as into. புரியுதா ஸ்ரீபிரியா? Sripriya, are you getting this? Yes, sir. So can you say now what type of function it is? Into function. Very good. Okay, Mr. Me. Okay, I have a function is 1, 2, 3, and I have a function A. I have a codomain. Codomain போட்டாச்சு. What type of function it is? Function ah first. பாத்து சொல்லு. சும்மா சொல்ற கூடாது. Function ah? Not a function. Very good. ஏன்டா not a function? கொஞ்சம் விரட்டுற தோடியில கேட்டீங்க சார், அதனால நாட்டிய ஃபங்க்ஷன். டேய், ஃபங்க்ஷன் தான்டா அது. தூக்கத்துல எடுத்து 4 பேர் அடிச்சாலும் இதான் ஃபங்க்ஷன். ஏன் இது ஃபங்க்ஷன்? சார் எல்லா இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட் வந்திருக்கு. புரியுதா? எந்த இன்புட்டுக்கும் 2 அவுட்புட் வரல, அப்புறம் என்னடா? Are you getting? So it's a function. It's a function. So now say what type of function it is. Very good. 1 to 1. 1 to 1 க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? டேய், 1 to 1 க்கு இன்னொரு பேர் என்னடா? Injective function. Okay, இது onto into 50-50 probability இருக்கு. எதை சொன்னா கரெக்டா இருக்கும்? onto. Okay, onto க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Surjective. டேய், என்னடா? Surjective. So guys, this is an example of a surjective function and also a injective function. We are going to call it as bijective function. இத பாரு, ஒரே ஆன்சர் தான் எழுத போறேன், பட் 4 क्वेश्चन கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம்? சரி, check whether the function is bijective. 1 to 1 on to 1 பாப்பேன்.
check whether the function is 1 to 1 or on to. Check whether the function is invertible. நான் இந்த வார்த்தை கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறேன். check whether the function is invertible அப்படின்னு கேட்டா 1 to 1 on to check பண்ணணும், bijective one check பண்ணணும். check whether the function as inverse அப்படின்னு கேட்டாலும் you want to check for bijectivity. சார் இந்த முதல் ரெண்டு வார்த்தை ஓகே சார், 1 to 1 on to 1 to 1 on to ஓகே, இன்ஜெக்டிவ் சப்ஜெக்டிவ் ஓகே, பைஜெக்டிவான்னு கேட்டாலும் ஓகே. இது மூணுத்துக்கும் ஒரே வேலை தான் பண்ண போறோம். சூப்பர். இந்த கடைசியா ரெண்டு சொன்னீங்களே சார், அது என்ன சார்? which is invertible. check whether the function has inverse. இந்த ரெண்டுத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு நான் சொல்றேன். first understand that. guys, you know what is the meaning of inverse? என்கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு 1 2 3 and I have taken the same example a b and c and I know this is how it is mapped and you guys know this is a 1 to 1 function and on to function. This is a function injective function and surjective function. This is the function bijective function. இது மூணும் உங்களுக்கு ஓகே. now I'll say what is the inverse of the function. இது f of x அப்படின்னா guys, what is f inverse of x is nothing but a b c should go to 1 2 3. என்கிட்ட ஒரு மிஷின் இருக்கு சார், உள்ள கோதுமை மாவு போட்டா சப்பாத்தி வரும். I have a different machine where if I insert chapati into it, I will get the கோதுமை மாவு. This function is இது முதல் மிஷின் ஃபங்க்ஷன்னா, ரெண்டாவது மிஷின் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். புரியுதா? ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸை இன்வர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்னா then I am going to call that function as what? Inverse function. Are you getting guys? புரியுதா? நான் வந்து இந்த எதை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு இன்புட் கொடுத்து எனக்கு அவுட்புட் கிடைச்சது, அந்த அவுட்புட்டை திருப்பி கொண்டு போய் இன்னொன்று கொடுக்குறேன், அது எனக்கு இன்புட் கிடைக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, நான் உள்ள 2 கொடுத்தேன், என்னவா மாறும்? 4. இப்போ நான் 4 ரூட் ஆஃப் எக்ஸுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறேன், என்ன திரும்பி வரும்? 2. சார் இங்கே என்ன அவுட்புட் வந்ததோ அது அங்கே கொடுத்தா சார் இன்புட் கிடைச்சிச்சு சார். we call this 2 as what? Inverse of the function. guys, are you getting this? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இன்வர்ஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு புரிஞ்சுதா? ஓகே. now யோசிச்சு பாரு, நான் இப்போ இங்க d போட்டாலும் இது ஃபங்க்ஷன் தான், ஆனா அதுக்கு இன்வர்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டா இருக்காது. guys, are you getting? ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏன் பைஜெக்டிவா இருந்தாதான் இன்வர்ஸ் இருக்கும்னு சொல்றாங்கன்னா, if a function is bijective then alone inverse is possible. கரெக்டா? ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஒரு ஃபங்க்ஷன் பைஜெக்டிவா இருந்தா மட்டும்தான் இன்வர்ஸ் பாசிபிள். இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன், I have 1 2 3, I have ABC, அது வரைக்கும் ஓகே, எனக்கு இன்வர்ஸ் கிடைச்சது. if I insert d here, whether it remains a function? yes, it remains a function. பிரச்சனை இல்லை. கரெக்டா? என்ன on to க்கு பதிலா into வா மாறிடுச்சு. now I goes here, இங்க d போட்டிருக்கேன். இப்போ இது ஃபங்க்ஷன் இல்லாம ஆயிடுச்சு, it's not a function. கரெக்டா இல்லையா? Are you getting guys why the function need to be onto to take the inverse? onto இருந்தா தான் inverse எடுக்க முடியும்னு ஏன்னு புரியுதா? because whatever is not mapped in my codomain will remain unmapped in my inverse. that's why onto function only can have the inverse. sir அப்ப அந்த 1 to 1 இப்போ யோசிச்சு பாரு, I have a function, I'll put 4 here and I'll map to C. What happens here? I'll put 4 here and C comes to this. Once again it fails the condition of function. Once again it fails the condition of function. அப்போ ஒரு function 1 to 1 இருந்து on to இருந்தா மட்டும் தான் எனக்கு என்ன இருக்கும்? Inverse is available. Are you getting this concept guys? Everybody, because this is the story up to 10th unit, it's going to continue. 12th வந்து இந்த ஸ்டோரி புரியாம தான் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுவீங்க. guys, you know why we are checking the function to be bijective? ஒரு ஃபங்க்ஷன் பைஜெக்டிவ்னு சொன்னாலும் 1 to 1 னு சொன்னாலும் 1 to 1 on to னு சொன்னாலும் இன்ஜெக்டிவ் சப்ஜெக்டிவ் னு சொன்னாலும் இன்வெர்டிபிள் னு சொன்னாலும் the function has inverse னு சொன்னாலும் everything has the same meaning. and why we are checking for the bijectivity is because only bijective function can have the inverse. why so? because if I am taking a many to one function and trying to take the inverse, then that inverse doesn't make a function at all. when I am taking a into function and trying to make a inverse, then once again it does not follow the
definition of relation function. So ஒரு into function many to one function into function cannot make a inverse of a function. That's why the function is bijective. Then we will have the inverse. Guys, are you getting this? புரிஞ்சுதா? அப்ப ஏன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு பைஜெக்டிவிட்டி கனெக்ட் செக் பண்றோம்னு புரியுதா? ஏன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம பைஜெக்டிவிட்டியை பத்தி ஏன் பேசுறோம்னு உங்களுக்கு புரியுதா? உங்களோட அடுத்த யூனிட் பேரை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. இன்வெர்ஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரி ஃபங்க்ஷன். ஏன் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நடத்திட்டு செகண்ட் யூனிட் நடத்தணும், ஏன் செகண்ட் யூனிட் எடுத்து தேர்ட் யூனிட் நடத்தணும்ன்ற ப்ராப்ளம் இங்க வரும். தேர்ட் யூனிட்ல இன்வெர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்னு ஒன்று கண்டுபிடிப்பீங்க. மேட்ரிக்ஸ் நடத்துறவங்களுக்கு புரியும், தெரிஞ்சிருக்கும். இன்வெர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்னு ஒன்று படிப்பீங்க. அண்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் இன்வெர்ஸ். இந்த கதை அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரி லைன் புரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ பைஜெக்டிவிட்டி செக் பண்ண போறோம். ஏன் செக் பண்ண போறோம்? அதுக்கு இன்வெர்ஸ் இருக்க போகுது. இன்வெர்ஸ் இருக்கு. இந்த இன்வெர்டிபிள்னு ஒரு வார்த்தை சொன்ன பார்த்தியா? எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் இன்வெர்ஸ் எடுக்க முடியுமோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேரு இன்வெர்டிபிள் ஃபங்க்ஷன். நோட்டிட்டோம். If the function for the function inverse is available, for the function inverse is available, then we call the function as invertible. For the function, if inverse is available, then the function is called as invertible function. Okay. Guys, I gave the full overall picture. நம்ம இப்போ இது எப்படி நமக்கு இருக்க போகுது சார்? arrow diagramல கொடுத்தா I can understand whether the function is 1 to 1 or on to. I can able to say the function is many to 1 or into. சொல்ல முடியும். Now you guys know if the function is said to be 1 to 1 or on to just by arrow diagram. But arrow diagramல கொடுப்போம் நம்புறீங்களா நீங்க? இல்ல. So that's what we are going to see next. Okay. Guys, whether y is equal to x square, I am writing just like that. Guys, when I am writing a function and I am not denoting my input and output, it will be taken as real value function. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் நான் கொடுக்கலனா, if the function is not denoted its input and output, that is domain and codomain. Codomain and domain explain பண்ணல அப்படின்னா naturally that function will be called as real value function. It means that it has real number input and real number output. Are you getting this, guys? Hope you are getting right. டேய், அதாவது ஆமா ஏதாவது சொல்லுங்கடா, ரொம்ப கிரேட் சைலண்டா இருக்குது, நான் தனியா பேசுற மாதிரி ஃபீலிங்கா இருக்குது. யாராவது சொல்லுங்க, புரியுதா இல்லையா? எஸ். ஓகே, ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் அது வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணலன்னா that function is known as real value function. Default I will take it as real number input and real number output. Okay. Sir, how to check a function to be a one-to-one function or not? That's what we are. I hope என்ன பண்ணிருப்பாங்க. What I am going to do, I am going to check whether this function is going to be a one-to-one function or not. Let me check like this. F of x1 equal to f of x2. Guys, you know what I'm checking? இப்போ யோசிச்சு பாரு, x square இருக்கு, y equal to x square இருக்கு. I'm going to check for two different value of x. x1, x2 means what? They both are not equal. If I give two different value of x, but the output is same, if it comes like that, I can say the function is not one-to-one. Correct? Here, whether I can say like that? Yes, f of minus 2, f of 2 will remains 4. So I can show an example. Appa x square 1 to 1 or many to 1? Many to 1, because for minus 2 and 2, I got the same value as 4. அப்ப நான் என்ன செக் பண்றேன்? f of x1 f of x2 ஈக்குவலா இருக்குன்னா, then there should be no case x1 should be equal to x2. If I take an example of x1 equal to x2, then I can say the function is not one to one. நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சா? ஓகே. இதே ஃபங்க்ஷனை இந்த ரியல் டு ரியல்னு இல்லாம if I change to natural number to natural number,
what happens, guys? Same thing I'll write f of x1 equal to f of x2. Now the problem is x1 and x2 supposed to be a natural number. For any two natural number, the x square will be equal. Chance இருக்கா சார் 1 ஸ்கொயரும் 5 ஸ்கொயரும் ஈக்குவலா இருக்கும், 5 ஸ்கொயரும் 25 ஸ்கொயரும் ஈக்குவலா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது மேஜிக் இருக்கா? அப்படி இருக்குதுன்னா ஓகே. அப்படி இருக்காதுல்ல? அப்படி இருக்காதுன்னா then I can write very simply. நான் எப்படி ப்ரொஃபஷனலா எழுதணும்னு சொல்லி தரேன், எப்படி உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனலா எழுதி 5 மார்க் எடுக்கணும்னு சொல்லி தரேன். பட் as of now அப்ப என்ன பண்ணலாம்? So for no value of x1 equal to x2, so no value of x1 equal to x2 not equal to x1 x2 not equal to இல்ல, என்னால என்ன பண்ண முடியல? ஈக்குவலை கொண்டு வர முடியல. So I can say that function has one-to-one function. That's why we are checking f of x1 equal to f of x2. ஸ்கூல்ல நடத்தினவங்களுக்கு கொஞ்சம் இது புரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, புதுசா பாக்குறீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாட் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் இஸ், இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் 1-to-1 இல்லையான்னு செக் பண்ணணும்னா வாட் ஐ வில் டு, ஐ வில் புட் ஃபார் டூ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ், for two different value of x, I'll check whether the function is having the same. Okay, now I am going to ask y is equal to mod of x. Okay, I want answer from, yeah. Sir, to prove if it's 1-1, sir, don't we have to prove that if for f of x1 equal to f of x2, if both are equal, then it implies that x1 is equal to x2, then it means this. Yeah, that's what. Like that, or should we prove that it's not equal? See, whenever the result fails, we can show an example, Surya. Somebody told, right, எனக்கு நிறைய பேர் கேட்டீங்க, sir, when I'm writing equivalence relation, why can't you write the numbers 1,1, 2,2? நல்லா இருக்கே sir. We can write when the case fails. இங்க case failed. It is not 1-to-1. It is not 1-to-1. So I just put -2 and 2. I know -2 square and 2 square result in 4. So I show an example. Sir, na -3 காட்டலாமா? It's your wish. I can show an example when a case fails. புரியுதா? நம்ம ஒரு விஷயத்தை டிக்ளேர் பண்ண போறோம், எல்லா செக் பாக்ஸும் நம்ம டிக் பண்ணாதான் என்ன பண்ணலாம்? ஒரு விஷயத்தை சாப்பிடலாம்னு வச்சுக்கோ. ஹைஜீன் இருக்கா, கரெக்டா செஞ்சிருக்காங்களா, குக் ஆயிருக்கா, இதெல்லாம் செக் பண்ணாதான். இதுல ஏதோ ஒண்ணு நடக்கலன்னா கூட அது என்னதுதான்? சாப்பிட முடியாது. புரியுதா? சார் எல்லாம் கிளீனா நீட்டா இருக்கு சார், ஆனா சமைக்கல சார், எல்லாம் ராவா இருக்கு, எப்படி சாப்பிடுறது? ஒரு கெட்டிங். அப்போ ஏதோ ஒண்ணு, whenever a case fails, I can show an example. Whenever the case is not fails, it's going to be 1-to-1. I want to be generic. டேய், எழுதுறதும் கான்செப்ட் ரொம்ப குழப்பிக்காதீங்க. I'll teach you how to write, but understand the concept first. Okay, so yes, Surya, they will write x1 x2 is not equal. அதுக்கு கீழ ஒரு ரெண்டு லைன் எழுதணும். That I'll teach you how to write it, but as of now, to understand the concept. Clear, guys? Okay, so basically, if the case fails, then we can write the example. Yes, and finish it off. yes. But then if the case, if we know it passes, then we can use f1 x2, a function of x1 is equal to function of x2 method. Yes. That's what I'm trying to explain. So here the case passes because it's natural to natural. So the case passes. I will write x1 is not equal to x2 for I won't write like the f of x1 is not equal to f of x2 for any value of x1 equal to x2. I'll write the lines to say that it's not going to be a many-to-one function. Guys, clear? Okay. And yes, y equal to mod of x. I want Mohammad Arshad to say whether it's a 1-to-1 function or not. Yes, sir. What? Yes, sir. Y equal to modulus x, sir. Yeah, y equal to modulus of x. இது 1-to-1 இல்ல many-to-1? 1-to-1 தான் sir. Very good. Okay, I'll transfer this question to Indumadi. Sir, 1-to-many, sir. 1-to-many ன்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாதுமா, many-to-1 தான் இருக்கு. Sorry, many-to-1, sir. ஓகே, டேவ், இந்த 1-to-many இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது கார்த்திகேயன் தான். ஓ, 1-to-1 தானா? ஓகே. மிஸ்டர் அகிலேஷ், வாட் யூ ஃபீல்? இது 1-to-1 It is not a 1-to-1 function, sir.
Yeah, it is not one-to-one function, Mr. Arshad. Hey, என்னடா modulus of x அப்படின்னா how it is going to be? For -1 I'll get 1, for 1 I'll get 1, right? For -2 I'll get 2, and 2 I'll get 2. So the graph goes like this. So I can say an example of f of -2 is equal to f of 2 is equal to 2. Amava, I can show an example where it fails, so I can complete like it is not a one-to-one function. Guys, if you know the graph, we can check by using vertical line test. Or line போடுவேன் and I will check how many times it touching the graph. It should be only one. More than one it touches, it is not one-to-one function. புரியுதா? More than one it touches, it's not a one-to-one function. Okay. அப்போ உங்களுக்கு இந்த லைன் டெஸ்ட் மூலமாவும் you can able to say it, right? இந்த லைன் டெஸ்ட் மூலமாவும் உங்களால சொல்ல முடியும். ஆமா தானே? ஒருவேளை கிராஃப் கொடுத்துட்டா உங்களால லைன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி you can able to say the answer, right? Right? Last. Okay. Sir, how to check whether the function is onto or not? Okay, I'll show you one more function. F of x is equal to x plus 3. Okay, f of x is equal to 2x plus 3. F of x is equal to 2x plus 3. Okay, we want to check whether the function is one-to-one or not. You want to check the function is one-to-one or not. Okay, see, in the syllabus பொறுத்த வரைக்கும் you will not have a pattern and checking. Sir, I will put f of x1 equal to f of x2. I will come to know x1 equal to x2. அந்த மாதிரி எடுத்துக்க கூடாது. You want to draw the graph first. I know this is a linear function. Linear function graphs result in a straight line. Whether it's result in a straight line? Yes, it's result in a straight line. So I know somewhere like this it will go. Somewhere like this it will go. Whether the function is one-to-one now, how to check it, guys? Wherever I put a line, it can catch only once a graph. It cannot touch more than once. So I can conclude the function is one-to-one. Moreover, by practice, you'll come to know, yeah, the function is having a degree 1 and it's a linear function. So it should be a one-to-one function. Okay, I know it's a one-to-one function. So how to prove it, sir? Yes, of course, f of x1 equal to f of x2. Now, just substitute 2x1 plus 3 will be equal to 2x2 plus 3. So I can eliminate this plus 3 plus 3. And the next step, I will eliminate the 2 also. Right? Now, it comes like x1 equal to x2. You know one thing? When this f of x1 and f of x2 is possible is when x1 is equal to x2 alone. x1 um x2 um ஒண்ணா இருந்தா மட்டும்தான் this condition is possible. So I will end up with the function is one-to-one. Sir, when I have f of x is equal to x square, I can't do like this. Yes, of course you can. How this will end? F of x1 is equal to f of x2. So it will result in x1 square is equal to x2 square. If I take the square root of some place, what I will end up is x1 is equal to plus or minus x2. So I have plus x2 and minus x2 to give the same answer. Yes, are you getting? This is how you want to professionally prove. But what CBSE says, whenever the condition fails, you can show an example and disprove it. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? I can show here f of minus 2 equal to f of 2 is equal to 4. So both is having same. So I can conclude that x1 is not equal to x2. For f of x1 and f of x2 is equal. புரியுதா? So ரெண்டுமே கூட எழுதலாம். I don't mind. Okay. This is more professional way. இல்ல சார், this is more easiest way. That's up to you. நீ எதை வேணாலும் எழுது. இல்ல சார், ரெண்டுமே எழுதுறேன். More fine. Are you getting? But if the function is one-to-one, you are supposed to prove like this. Sir, function one-to-one நான் இப்படி போட்டுட்டு இருக்கோம். f of 1 போட்டேன் சார், ஆன்சர் 5 வந்தது. f of 2 போட்டேன் சார், ஆன்சர் வந்து எனக்கு 7 வந்தது. You can't write like this.
we want to prove generically. Yes, are you getting? அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒன் யா Sir, actually, x1 is equal to x2 up to 1 பண்ணாதா அது 1 to 1 function. ஆமா நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு. நான் என்ன சொல்றேன், f of x1 f of x2 ஈக்குவலா இருக்கணும்னா x1 x2 ஈக்குவலா இருந்தா தான் முடியும். It means that for not two different value of x, I'll get the same output. Okay. So x1 is not equal to x2, not 1 to 1. yes, நான் இங்க கொண்டு வந்துட்டேன்ல. Here I came to x1 equal to plus x2, x1 equal to minus x2. I have two numbers to equal to x1. So it is not 1 to 1 function. Yes. Okay. அதாவது அதை நான் எழுதும் போது நீங்கள் பேசியிருந்தேன். ஓகே ஓகே கைஸ், ஐ கம் டு நோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் 1 to 1 ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஹவு டு ரைட் இட். ஓகே, ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா உனக்கு 1 to 1 இல்லையான்னு யோசிக்க தெரியும், அது எப்படி எழுதணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஐ வில் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப். இதெல்லாம் நான் போன வாரமே கொஞ்சம் பண்ணேன், இருந்தாலும் எக்ஸ் கியூப், வெதர் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் 1 to 1. Nothing I wrote. It's not 1 to 1. Last class இதே தான் சொன்னீங்க. 1 to 1. Hey, if I give minus 2 as an answer. Hey, minusல கொடுத்தா minusல வர போகுது, plusல கொடுத்தா plusல வர போகுது. And I told real number to real number. Right? கொஞ்சம் லைட்டா யோசிக்கடா. நீங்க இந்த சம்மல நான் ப்ரூவ் பண்றேன். See, what is 1 to 1? Now you can't say any example where x1 is equal to x2 so that f of x1 and f of x2 is equal. சொல்லவே முடியாது. ரைட்டா? ஸ்கொயர்ல சொல்லலாம், -2 +2 gives 4. பட் இங்க சொல்ல முடியுமா? No. Okay, so now what happens? f of x1 is equal to f of x2. Can't say, right? இப்போ என்ன நடந்திருக்கும்? இங்க இந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ்ல எழுத வேணாம்ல, கியூபிக் ரூட் எடுக்கும்போது. So I'll write like x1 cube is equal to x2 cube. Right? Now if I take the cube root on both sides, it will become x1 equal to x2. I can able to say, when I'm taking cube root, nothing to mention for plus or minus under. Square இருந்தா தான் அது. In fact, even power இருந்தா தான் I want to worry about the plus and minus. If I have a odd power, negative remains negative, positive remains positive. Right? Okay, whether this function is onto or surjective, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? Whether every type of number is mapped. No. எத்தனை பேர் இது onto இல்லைன்னு சொல்றேன்? Not onto. ஐயோ, கை தூக்கிட்டவே தெரியாம. ஸோ நாட் onto கார்த்திகேயன் சொல்லியிருக்காரு, ராகவ் சொல்லியிருக்காரு, anybody else? சரி, அப்ப எத்தனை பேர் ontoன்னு சொல்றேன்? Guys, டேய் என்னடா? Sir, what is the range? That's what. See, nothing I mentioned, na? So it means what? Real number to real number, right? The first thing I told that only. If I'm not mentioning anything, it means it's real value function. The input is going to be real, output is going to be real. Yes, whether it is onto or not. Okay, for the people who does not think it is an onto, நான் சொல்றேன், யோசிச்சு பாரு. See, what is the meaning of this? I have this. நான் arrow diagramல உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டபிள்ன்றதால arrow diagram கொண்டு போறேன். What this mean? I have all the real number here and all the real number here. I have all the real number here and I have all the real number here. Okay. Yes, for 0 cube I will get 0. For 1 cube I will get 1. Sir, for 2 cube I will go for 8, sir. And similarly, -2 cube will go for -8. Sir, I want 2 to be mapped. 2 map agade, sir. You can think like that. Sir, perfect cube numbers thavara vera edho map agade. Guys, it is a real number to real number.
You know what that mean? If I want 2, I can give the input of cubic root of 2. The cubic root of 2, whether it present in the real number? Irukka illaya? Real number kulla cubic root of 2 irukuma irukada? If I make the cube of it, whether I will get the 2 or not? Guys, now you just think, any number in this codomain, whether I can able to take the domain of it? Hello, Sarath, are you there? Sky எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? Okay. என்னாச்சு? Okay. Guys, are you understanding this? So it is an onto function. Hey, ரொம்ப கொஞ்சம் டீப்பா யோசிக்கணும்டா. It's not like just like that. Oh, இது வராது. அது கிடையாது. Yes, of course. If I say it is natural to natural, it is not an onto. Why? Because நான் சொன்ன மாதிரி only the perfect cubes, that is 1 வரும், அடுத்து 8 தான் வரும், அடுத்து என்ன வரும்? 27 தான் வரும். So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 up to 27, 6, nothing will be mapped. ஒரு நம்பர் மேப் ஆகலனாலே it is not a onto function. Inga I have shown this much examples. What else you want? புரியுதா? So if I say natural to natural, then this x cube will goes to into function. Yeah. டே ரியல் டு ரியல் இருந்தாடா, நீயே ஆன்டு தான்டா சொன்ன அகிலேஷ். டே ரியல் டு ரியல் இருக்கும் போது ஓ 1 to 1 சொன்னியா நீ? நாட் ஆன்டுன்னு சொன்னியா? ஏய் சொல்லுடா. Day, when I have a real number to real number, understand all the real numbers has to be mapped. Okay, sir. Can you say which number will not be mapped? நீ not onto சொல்றல்ல, யோசிச்சு சொல்லு. எந்த நம்பர் மேப் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறீங்க? ஓகே, people who understood will know. யாருக்காவது இது இன்னும் ஏன் onto தெரியணும்னா, you please give me a number what you think will be not mapped. அகிலேஷ் உன்னை தான் கேட்குறேன். வெரி குட், -9. இப்போ -9 மேப் ஆகணும்னா இங்க என்ன இருந்திருக்கணும்? -9 to the power of 1/3 இருந்திருக்கணும், which is cubic root of -9. When I give this as an input to this one, so cubic root of -9 the whole square whole cube வரும். Cube root get cancel. Answer is -9. So it becomes onto function. புரிஞ்சுதா இல்லையா? Rini and Pratisha, are you getting this? Okay. வருண்டா, cubic root of 34. Okay guys, then how to prove? Sir, after I come to know x cube is going to be a onto function, how to prove it, sir? நீங்க 11th லயே அதுக்கு கஷ்டப்பட்டீங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ரேஞ்ச் எடுக்கணும்னு சொன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க. ஐயோ இப்படியா அப்படியா? டேய் ஒரு விஷயம் கேளு, there is no perfect format for finding a range. ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு ஏதாவது வழி இருக்கானா? இல்லவே இல்லை. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா? டொமைன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இருக்கா? எஸ் we have. வாட் கேன் பி இன்புட்ங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்க முடியும், பட் வாட் ஆர் ஆல் த அவுட்புட்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் தெரியுமா? ஐ எம் கோயிங் டு டூ ஒன் ட்ரிக். என்ன ட்ரிக்னா, எங்க இருக்கிற கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இப்போ நான் டேக் எ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். y is equal to 2x plus 3 இருக்கா? எங்கெல்லாம் x இருக்கோ ஐ வில் சேஞ்ச் இட் டு y. எங்கெல்லாம் y இருக்கோ ஐ வில் சேஞ்ச் இட் டு x. So it will become 2y plus 3.
Now I'll write this function y is equal to, அப்ப என்ன ஆயிடும், x minus 3 by 2 equal to y in மாறிடுமா? This goes here, this comes down. Now if I find a domain for this function, that is going to be the range of this function. Guys, are you getting? There is no a perfect way of finding a range. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், I know how to find the domain. I will check whether denominator becomes 0, whether square root should not have a negative number. This stuffs I will check. So what I am going to do, there is no any direct mean of finding a range. I will check the function, I will change the function like this. Now whatever this function I find the domain, that is going to be my range. ஆமா தானடா, ரிவர்ஸ் டெக்னாலஜி, அவ்வளோதான். என்ன சொல்றது, இன்வர்ஸ் இன்ஜினியரிங், ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங். எனக்கு டொமைன் தான் கண்டுபிடிக்க தெரியும். அப்போ கொடுத்த ஃபங்க்ஷனை இப்படி மாற்றிட்டு I'll find the range. Now I'll find the range. இந்த ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் கண்டுபிடிப்பேன். That is going to be the range of this. I know what is the codomain of this. If they both are same, I can conclude the function is going to be a onto function. Sir, நான் இங்க பார்த்தேன், I know this function is real to real, so the codomain remains real number. And after changing this, here also it remains real number. நான் இப்ப எழுதிட்டேன்ல, can you say which number the x should not come, that is domain of this? எதா வரக்கூடாதுன்னு இருக்கா? No restriction, because nothing will make my denominator 0, nothing will make this numbers to be imaginary, so I need not to worry. So this will become what? Real number domain. So the real number domain and the real number codomain of this function, they both are real number, so it's going to be onto function. Guys, are you getting this? Are you getting why we are changing x to y, why we are sending this, why we are finding domain of that? Right? என்னடா புரிஞ்சுதா இல்லையடா? Arshad, are you getting? Darshan, are you getting? Yes, sir. Yes, sir. So Sri Priya, are you getting this, ma? So what you supposed to do, ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறோமா, அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், 1-to-1 ஃபங்க்ஷனா ஆன் டு ஃபங்க்ஷனான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஐ வில் check in my mind whether the function is going to be 1-to-1 or not. If not, I'll write the example and I'll finish there itself. If it is an onto function or 1-to-1 function, I'll prove generically by f of x1 equal to f of x2. Illa sir, after finishing that, if I go to onto function, I want to prove the codomain and range is going to be equal. So I want to find the range of the function. If I can't able to say directly what is the range, I will change the function where x will be replaced by y and y will be replaced by x. And I'll write the function to be y is equal to, and I'll take the domain of that. The domain of the inverse function, the domain of this function will be equal to the range of this function. So then I'll check whether this codomain and this domain got the same thing. If we got that, then I can conclude the function is going to be a onto function. So onto நான் எங்கெல்லாம் சொல்லணும் அங்கெல்லாம் சப்ஜெக்டிவ்னு போட்டுக்கலாம், 1-to-1 நான் எங்கெல்லாம் சொல்லணும் அங்கே இன்ஜெக்டிவ் போட்டுக்கலாம். In the function both it satisfy. I think the same function I proved 1-to-1 also, and this function satisfy onto also. Since the function is satisfy 1-to-1 and onto, I can easily say this function is bijective. Okay guys, once again I'm telling, today we not done any sum. The full 1 hour I spend just to make sure you are understanding. By seeing, you want to say the function is 1-to-1 or not. Okay, so I hope you know what is the meaning of this greatest integer function, right? Greatest integer function na enna last class solli koduthen. Okay, பேர் தான் greatest, but உள்ள வர நம்பர் அதை என்ன பண்ணிடும், it will reduce it to the nearest integer. If I give 2.5, what is my output? 2. If I give 1.9, what is the output? 1. Okay, okay guys, now whether this function is 1-to-1, no sir, not 1-to-1 na romba kavaliya pada vena sir. I can write the example, f of 1.5 is equal to f of 1.6 is equal to 1. So it's not 1-to-1 function. I show an example where x1 is not equal to x2, right? And guys, whether this function is onto, no, other than integers nothing will be mapped. Other than integer nothing we get as an output, correct?
1.5 அவுட்புட் வருமா, 2.5 அவுட்புட் வருமா, 1.9 அவுட்புட் வருமா, √2 வருமா, எதுவுமே வராது. வாட் எவர் ஐ கிவ், it converts and gives only the integer as an output. So I can conclude this function as a into function. Since it is not 1 to 1 and into, it is not bijective. So whether this function is invertible? No. Guys, whether this function is invertible? Yes, because this is bijective. Okay guys, யாரும் இப்போ எதுவும் எழுதாதீங்க, just observe me, just கேளுங்க, நான் என்ன சொல்றேனோ அதை அப்படியே கேளுங்க. I told what is the meaning of one-to-one function and onto function. I told the meaning of bijective function, right? Okay guys, y equal to sin x. Whether this function is bijective, y is equal to sin, sorry, y equal to sin x, whether it's a bijective. So somebody told no. Yes or no? Yes, sir. What? Yes means what? So it is bijective function. Okay, okay. Okay, I think this answer was said by Shoyab. Yes, sir. It's not an answer. ஏன்னு சொல்றேன்? Yes, it is not a bijective function because okay, Shoyab, what is sin pi? Sir, What is sin pi? minus 1, sir. Sorry. Sin pi. 1, 1. நான் இன்னும் ஓகே சொல்லல. Sin pi. 0, 0. sin pi எவ்வளோ? 0. sin 2 pi எவ்வளோ? 0. sin 3 pi எவ்வளோ? sin 4 pi, sin 5 pi, sin n pi. What this mean? Sir, I have given several input. It gives the same output, sir. F of x1 is not equal to f of x1 is equal to f of x2 when x1 is not equal to x2, correct? Or my vertical line test, sorry, what is it? நான் லைன் போட்டேன், எத்தனை தடவை தொட்டிருக்கு பாரு, ஒரே நம்பரை. It is not one-to-one function for sure. Many-to-one function. At the same time, and nothing I mentioned, it means real number to real number, correct? Real number to real number. Day output மேல 1 கீழ -1 வரைக்கும் தான் வரும். -1 1 இந்த 1ல இருந்து -1 குள்ள மேல ஏதாவது ஒரு நம்பர் சொல்லிடு sin குள்ள. சார், sin xங்கிறது என்னோட இன்புட். x க்கு பதிலா நீ எவ்வளவு வேணாலும் போடு, மில்லியன்ஸ் கூட போடு, but it does not goes more than 1 and less than -1. It keeps மாடு சுத்துற மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருக்கும், ஒரே இடத்துக்குள்ள தான் சுத்தும். It won't goes more than that because if you remember how this graph we got from the unit circle, ஒரு யூனிட் சர்க்கிளை வெட்டி வெட்டி ஒட்டிருக்கோம், அவ்வளவுதான்டா இது, கரெக்டா? So whether sin x is a bijective function? No, it's not one-to-one function. It is not onto function. ஆனா நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பேர் என்ன தெரியுமா? இன்வர்ஸ் trigonometry function. சார், trigonometryக்கு நீங்க சொன்னபடி பார்த்தா it's not invertible, means it doesn't have inverse. But next chapter பேரே inverse trigonometry function. How that happens? நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப சாப்டர் பேர் தப்பா இல்ல நான் சொல்லி கொடுத்தது தப்பா? That's what the second chapter is waiting for you. Second chapterல inverse trigonometry function முதல்ல ஏன் அது inverse, நமக்கு trigonometry டெஃபினட்டா bijective கிடையாது, bijective இல்லனா அது inverse கிடையாது, inverse இருக்காது, bijective இல்லனா inverse இருக்காது. Then how we make the inverse trigonometry function possible? Okay, that is the hook for second chapter. Second chapterல நம்ம அத பத்தி தான் மெயினா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Yes, of course we will do the sums also, but the 12th math or 11th math has a nice storyline behind it. அதை நீங்க பார்த்தா தான், ஓ எதுக்காக தான் இந்த சாப்டர் ரெண்டாவது வச்சிருக்கானான்னு உனக்கு புரியும்.
and you go for third chapter, it's lies the same thing. ஏன் இன்வெர்ஸ் போடுறோம் அப்படின்றது போயிட்டே இருக்கும். Okay, so what's the time, guys? Yeah, still okay. So second chapter la maina adha paakkom, but I'm not going to go for the second chapter next class. Next class I will take the sums of functions and I'll show how to do it possibly. Okay guys, any doubts today? ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா, see guys, it takes some time. நான் இன்னைக்கே நீங்க கரெக்டாக போடுவீங்கன்னு சொல்லலை. டெஃபினெட்லி it takes time. நீங்க ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை ஒரு படிக்கும் போது தான் you will come to a good understanding of what is function, how to prove the function to be a one-to-one or not. I can still I can show a question where I can able to say a wrong answer. நீங்க உங்களால தப்பான ஆன்சரை வர வைக்க முடியும் என்னால. I can write that kind of questions, but not now. கொஞ்சம் அதை ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும். ப்ராக்டிஸ் எடுத்தீங்கன்னா definitely you can able to write it. Okay, so now what you can do is open your exercise 1.2. exercise 1.2 எடுங்க. There will be many things. Just buying the கையில பேனாவே எடுக்காத, எப்படி எழுதணும்னா பார்க்காத. By just seeing what's the function, what is my input and output is defined, how my codomain and domain is defined. பக்கத்துல எழுது, பேக் ஆன்சர் செக் பண்ணு. தப்புனா ஏன்னு யோசி. ஓ எதுல ஐயோ ஏன்னா 1-to-1 கொடுத்துருக்கான், நான் many-to-1 நினைச்சேனே, ஏன் அப்படி கொடுத்துருக்கான்? யூ ஜஸ்ட் திங்க், டூ இட் அலோன். பண்ண முடியும், பண்ணுங்க. அதில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா யூ ஜஸ்ட் சென்ட் மீ த ஃபோட்டோ. சார் நான் இதை ட்ரை பண்ணேன், இந்த ஃபங்க்ஷன் ட்ரை பண்ணேன், பட் ஐ தாட் இட் இஸ் 1-to-1, பட் இட் ரிமைன்ஸ் many-to-1 எப்படி இருக்கு அப்படின்றத என்கிட்ட கேளுங்க. ஓகே, ஐ எம் நாட் கிவிங் இட் அஸ் அன் ஹோம்ஒர்க் இல்லை இது, எனக்கு இதுக்குள்ளே எழுதி அனுப்பணும் அப்படிலாம் கிடையாது. பட் யூ வாண்ட் டு டூ இட் பிஃபோர் மை கிளாஸ் கம்ஸ். ஐ திங்க் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ மை கிளாஸ் இஸ் தேர், ரைட்? இருக்குல்ல? ஆமாம், டே ஆஃப்டர் டுமாரோ இஸ் மை கிளாஸ். பிஃபோர் தட் I want you guys to finish. நாளைக்காடா? நாளைக்கு இருக்கு. டுமாரோ மை கிளாஸ் இஸ் தேர். நாளைக்கு வெனஸ்டே தானே? நாளைக்கு வெனஸ்டே மை கிளாஸ் இஸ் தேர். இல்லடா, என் கிளாஸ் இருக்குடா. அதுவும் இருக்கு, என் கிளாஸும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ எதுக்கும் டைம் டேபிள் பார்த்துக்கோங்க. சரியா? see guys, remember, take, நான் ஒன்றுமே சொல்ல, கையில் நோட் பேனா எதுவும் எடுக்க வேணாம். take a book, go to 2.1 exercise. Many functions will be given. Think in your mind whether it's 1-to-1 or not. Think in your mind whether it's on-to or not. That's what I want from you guys. See, by thinking like this, you'll come to know ஒரு function பார்த்த உடனே ஆமா இது 1-to-1, ஆமா இது on-to, இல்ல yes no எல்லாமே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க. That's what I want. Right? டேய் புரிஞ்சுதா இல்லையாடா? ஓகே. இங்க இருந்து வெயிட் யாரும் பேக் பண்ணாத, நான் முதல்ல அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஏமந்த ஸோ